Apimbeba, Asante Man, Asante Kotoko, Ukumabe, Apimbeba. For Asante Man, Asante Man, Asante Kotoko, Ukumabe, Apimbeba, Asante Man, Asante Kotoko, Ukumabe, Apimbeba, Asante Man, Asante Kotoko, Ukumabe, Apimbeba, Asante Man, Asante Kotoko, Ukumabe, Apimbeba. Otumfour Asante Kotoko, Asante Samuel, that the Yen said, the Yen said, Brofo, Casana, the identity and Robertina can Brofo, Nayan, she Casa, and now, yet the identity and no Anna, Rebecca. Match there, I said, the Abayu Kum Cassin. And the animal before Monsieur Muha, and some trap wire, 2 years after Ghana Funina. Yamakwaba at the back side and Central Fushia, your friend one, the dear Baba 2 minutes. Now, your friend will say, and Sensambia air costume, a year and solitian some Cassatutre and Sensambia air cosua, Sabi, 8 year at Yami, and your Santa Mino, a Santa Mino Buminara, Yabase, Yaba, near Babi in Samano. Now, ya wan samani bi a kire nkofo bi se ye ntena ho ema obi emfa ye mpanifo anim emma fo ye nim pefe se okobono ene bono mantam ni elu a ahemfu bi e wo ho a wo mu hyehyɛ saa sɔretia ne kasatwitwire achi a omu pia se enkoso daa a amanfo ene omu hye omu achi se omu mu akyeame ene asanteman animtia. Na omu nsɛm a omu taa ekeka ne sɛ sabi yewra eni tumi mpo sɛ ɔbɔ man hene ɛwɔ mantam bi a sabi oduru ni tumi eduru hɔ mu na sɛ saa ahemfo yi a omu wɔ bono ene bono east mantam yi mu keka saa nsɛm yi a wei kyerɛ pefee sɛ bɔn wɔ ma bɔn anaasɛ wɔ ma hyɛda sɛ Ghana amammerɛ a yɛde yɛ adwuma no nsɛm a amammerɛ yi keka ɛde fa ɛyɛ ahensɛm ho ɛwɔ Ghana ha no omunim ebi a na omunim anaso o ma hyɛda sɛ omu ebebu o mani egu saa nneɛma no so akeka saa nsɛm ana o ma dwene na sɛ bi a ɛwɔ fam na wo hwɛ saa ahemfo yi a omu nananom a omu bedi ade ɛbɛyɛ man hene no yewura santehena no wɔ hɔ saa bere no ɛna pagya wo mu bɛyɛ aman ti ɛnwanwa sɛ ne de wo mu a yɛbɔ wo man hene firi manhyia sikadwa bɔ wo man hene wo mu asase sɛ bi yewura ni tumi sɛ ɔbɔ wo man hene yɛde ehunu sɛ bɔn ɛna wo ma bɔn anase nim ne omu nim de omu ka
and I said share and I be no ma share that say o make ka sanse no e de egu o mu a mu nim ani and I say ya mo ya so young for town na ye hwa asanteman asanteman ne kuma senko ana say asanteman tamonko asanteman obatu ani asanteman wa amantam beburu ensia mu e wo Ghana man ha na amaya ni nkro na kabo mu fu a e me yefre no asanteman ebi ni atwema kwa abre sechere adanse kwa amaya ye kumase ahafo amanse asante achem bono rawra enum nyina keka ho bi ene nya ene de keka ho ne de nya asanteman ni nyina fu a yewra ene nsasi nyina ne aman nyina no eye ne dia enti ya na sabi ehye abufu sa ahemfu bi ebehye eye ahemfu bi e wo bono mantam no achi se monni asanteman ya mo ka ho bi no ye keka mutiri abom na monya mo se ye prade ye nsomo manhia da na ye nsomo asanteman plansu ebie ya na oba bibi e friend original house of chiefs ana say amantam no ahemfu no nkabo mu ku a wo ho no a aye omuba anu dani ana say omu president no woni tumi bia wo eye aman hene na aka na ono omu nyina wo regional house of chiefs no eso omu nyina ye pe omu nyina eye pe a omu tumi nyina no obia ni wa ne tumi eburo ne de so yewura kwa na ne tumi eburo obia de so e wo man wese ni na eye amantam no Paul Dani a friend president of the regional house of chiefs no oni tumi bia say oman hene bia one ne wo sa amantam no mu ho na mamre ni na manie baby o cycle ani ni tumi a wodie wo de kuromo no wode ni tumi be wurewurem enti enya no kura da say oman ni bi betimi atena baby say won na ye president of regional house of chiefs bi say ompene ma obi ono so ye man hene a wo so region ni mu no ompene ma ne ma ebi a regional house of chiefs wo entimi sida na wo ye sa no etia Ghana mra etia Ghana man mra ya sesa ye nyina ye di so na sa yimfu ye o mo sesa bunu region ni bunu is eye sa ne ma no enne asanteman mabunu ye ka de akyere wo mu se o mu hwe yi omu hweye kokobo kese ene ede ma wo mu yentena ho e ma sabi de na na ma kyekere ato otetete no mo me wo mo ho modin so mbatiti na mo ntimi nso nya ne enye ni kina enti omu ntu omu hofo na omu nya na de ne enim se ohene de yeyiwa enka wo kasa ene wo ne ye wa brabo nyina ka nipa nyina ebom enye se wo de wano ebeto tonkran nsem ede entutimu ni mpapamu abanipa mu o man wese mu to ohini bi o te Ghana ha a wo tete nipa mu tete nkola mu keka yetiribo percent kwakora nsem sa wo hene no anim guase pa na aka no oye busuefo kese pa na nya sa na sabi ahenie etie wo man wese na bia mu nso ya tena se ehunu se sa tenie ene nsem wa sabi we sori anu wo katia achiame ene asanteman no ebi no wo ha amanyofo ni bi nso ehihye ebi achi eye ya pa obiem na sa amanyoku yi sori a omu de esi omani esu se omu botaye nyina ne se yewura asante yi tumi a wokura ene odo a wiase nyina obu a wiase nyina de ma no ombe nam nipa no oya ene nsem anya no kura so ama sabuo ne ani de nyina no abafo sida nanso yɛhwɛ ɛwɔ ɔman wɛsɛ mu a Ashanti region nko a menka asanteman nko a Ashanti region nko a yɛto aba a amanyokuo yi mienu nyinara vote omu nya region mu babie ne ho omu nya bi babie ne ho a yɛto aba a amanyokuo yi mienu nya bi kyɛn ɛyɛ Ashanti region memfa ahafomai memfa abono east ene bono ene bi ntikura meka nti ɛdɛn na amanyofuo timi tu omani edisi Ashanti region so keka nsɛm wa sɛbi mo pɛsɛ mo di gu achiame ɛho
na yɛntena hɔ ɛma saa nneɛma no ɛnkɔ so yɛbɛsrɛ yɛnnuanom amanfoɔ sɛ saa nsɛm no a ɛkɔ so no ɔmu ntwa so na ɔmu nyae na saa akwadaa bi hyɛ baabi na wɔka nsɛm de gu kyea me ɔdi atam ka nsɛm a ɛmfata a ɔmu nkyerɛ yɛn ne yɛnhunu sɛ saa nsɛm no ɔmu nsosɔ so na ɔmu nkasa nkyerɛ saa nkwadaa no na ɔmu nyae saa deɛ na ɔmu ɛyɛ sɛ yɛsɛ panyin tena fie ɛmɛ nkwadaa we nanka yibu nanka we fɔ ɔyɛ dɛ ti sɛ wɔmfoa de akwadaa ne yɛn so a tea no na wɔnyae na ɔdɔ no nyinaa asantema a wɔma amanyɔkuo no mmienu nyinaa no ɛbɛba afei nsɛmtwerɛfoɔ a yɛne mu yɛ adwuma yɛbɛsrɛ mo ne titiriw ne media general ne n'adwuma ahodoɔ a ɛkeka ho a deɛ di mu titiriw paa ne Onua TV yɛbɔ mu kɔkɔ sɛ nsɛm a bɛɛ na wɔtwe ni nkurɔfoɔ bi tena Onua TV so ɛmaayɛ bi o maayɛ bi ɛmaa bi ɛtena hɔ a sɛbi mekura ɛmaa bi ɛtena hɔ a wɔn keka nsɛm hunu ɛde ɛtena manhyia egugu akyea me so ɛne asantema nyinaa so no media general nkyerɛ yɛn sɛ saa asɛm no wɔn ntaa akyire na ɛyɛ sɛ wɔn de akyɛw bɛn mu oduro ɛbrɛ bɛhohoro nananom ho ɛwɔ nsɛmfu ne nsɛmfu a ɔmama kwan mfrɛ ne masɛm nkurɔfoɔ atena saa kasafonyini no so akeka ɛde akyerɛ yɛwura no na ɛnyɛ saa asantema mabunu yɛbɛnkyerɛ wɔ mu sɛ yɛyɛ mabunu na sɛ moyɛ maa yɛwɔ yɛ asantoafoɔ yɛ dɛ ɛwɔ ha yɛbɛtumi ama yɛnnua ma ɛne mu de asi ani na wonya baabi amɛfa na sɛ yɛn mɛma nso yɛte si mu di a yɛbɛyɛ baabi asusu ane bɔde mu mɛfa na mo nsɛm a baka no yɛbɛhwɛ sɛ wobɛtwa so aba ɛwɔ asase so afei yɛmfa yɛ asɛm nkɔ galamsey illegal mining so illegal mining deɛ a yɛ galamsey nyinaa nim sɛ ɛsɛe wɔ man no yɛnsuo ne yɛakwayɛ nyinara asɛe no nti yɛbɛsrɛ amanfoɔ sɛ ɔmo ntu ɔmo ani nsi so mpɛpii no bi kasa a ɛyɛ na bebree na adwene sɛ asante region kɔ na sɛ bi galamsey yɛtu no nanso kɔ central region kɔ eastern region kɔ western region ɛhɔ koraa na ɛwɔ kɛseɛ nanso sɛ bi ɛdɔm ani sadeɛ so ntakrate nti obi asɔre a ɔkɛseɛ na ɔpɛ sɛ ɔde n'ani esi ne so yɛwura akyerɛ kwan no sɛ ɔno ankasa n'ahemfo a wateɛ sɛ ɔmo tu galamsey a adanse aba ati asa nkurɔfoɔ no ɛna ɔmo ni hɔ biem wɔtu ɔmo nyinaa firi akonnwa so a ɔmo ni hene biem ɛnyɛ baako nyɛ mmienu akɔ so bebree a watutu ahemfo wasa aka sɛ ɔman hene anaa wɔn hene bi ɔbɛhu sɛ wɔn sabre yɛbɛda yɛn ho de kakra akyerɛ mu na yɛfiri yɛn nsa nkurɔfoɔ ahyia mu no ase ɛnɛ yɛda kɛseɛ ɛnɛ yɛda ɛwɔ abakɔsɛ mu a yɛte ase ɛne yɛwu akyi ɛnɛ bɛkɔ so ada hɔ daa firi sɛ ɛnɛ yɛ aniberɛ da ɛma yɛ na yɛn nsa nkurɔfoɔ ahyia mu a yɛahyia yi ɛyɛ asanteman mu mmabunu asanteman mu mmabunu ɛne yɛahyia a yɛne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛnnua a ɛnɛ ɔne mu bɛkasa no ɛyɛ yɛnnua kwadwo ɔsɛe hyiaman ɔno na ne mu bɛkasa wɔwie a na mekwa yɛwu anifoɔ bɛso de kakra aka ho nti mɔda roma yɛma mu nyinaa fa aba yɛwɔ yɛnnua no mu bi wɔ ha ɔmɔbɔ yɛkyi dɔm a ɔmɔta yɛkyi na yɛn nyinaa yɛka bɔ mu no ɛne yɛyɛ asanteman ɛmmabunu ekuo yɛwɔ asante students union ɛwɔ ha yɛwɔ yɛn nuanom Kumasi Youth Association ɛwɔ ha yɛwɔ Bantama Youth Association ɛwɔ ha ɛna yɛwɔ Asantema Youth for Culture and Development ɔmo nso wɔ ha yɛn ɛna ɛnɛ press conference yi yɛ organize a yɛn mu bɛkasa yɛn mu nyinaa pa aba saa bere mɛtare akasa mu na mɛbi nua ɔsɛ hyiaman na ɔne mu akasa ɔbɛka ne koto kasa mu ama na dura aburokyire owie a no wɔsɛ atwi ne otwi na mɛ nso bɛde kakra asɔ so yɛda mu ase yɛn mu pa aba
abusuafoɔ a yɛne mo ahyia wɔ ha sɛ motwerɛfoɔ yɛbɛsrɛ mo sɛ ɛberɛ no ɛkɔ kakra saa berɛ wohwɛ a akakra bi na mmiɛnsa akɔ nti yɛbɛsrɛ mo sɛ momfa nkyɛn sɛ mmienu a yɛkaeɛ no yɛntumi ani so saa na mmom ɛnyɛ ayɛ sɛ nka ɛbɛyɛ saa ɛne nyinaa ne sɛ nhyehyɛeɛ bebree wɔ hɔ ne dwumadie bebree wɔ hɔ a na ɛsɛ yɛsa ɛyɛ nneɛma no bi ka ho nti na yɛntumi anhyɛ aseɛ ntɛm yɛbɛsrɛ mo sɛ momfa nkyɛn sɛ ɛberɛ no akɔ kakra na sɛdeɛ me nua di kan kaeɛ no bɛdi kan apotɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a wɔabɔ akyire a wɔsoro asanteman no na wɔn di asanteman akyi no wɔn nyinaa bɛtumi ate na yɛwie a mɛde aba yɛne ankasa yɛn nananom kasa emu ama Ghanafoɔ nyinaa ate ase. The press statement on the ongoing attacks and disrespect against Otumfour Asantehene and Asanteman. Ladies and gentlemen of the press, esteemed members of the public, fellow Ghanaians, we have called this urgent press conference to address the disturbing and coordinated attacks against Otumfour Asantehene and the entire Asanteman. It has come to our notice that calculated efforts are being made by certain individuals and groups to undermine the sanctity and authority of Otumfour, the Asantehene, and the heritage of Asanteman. We are aware of the ongoing attacks by certain chiefs in the Bono and Bono East regions. Their claim that Asantehene doesn't have authority to elevate any chief to paramountcy exposes their ignorance on the constitutional provisions stipulated in the Constitution of Ghana. It must be emphasized that these chiefs were elevated to paramountcies by the Golden Stool and the Asantehene. The role of the Regional House of Chiefs President is administrative, but does not grant them authority to interfere in the customs, traditions of its members. There are several provinces which make up Asanteman. These include, but not limited to, Akyema, Setre, Kwabre, Adanse, Kwaman, which is Kumasi, Ahafo, Amansie, Asante Achem, Bono, and even to Rara in the Oti region. A deliberate attempt by some chiefs to incite Bono, which is part of Asanteman, against Asante is most unfortunate and must be condemned by all well-meaning Ghanaians. Regional boundaries are established by government for administrative purposes, but do not impose restrictions on traditional authorities, allegiance, and customs. Thus, it is entirely inaccurate for any chief or a president of a regional house of chiefs to seek to oppose this constitutional obligation. These chiefs are hereby cautioned, and I say that in no uncertain terms. These chiefs in those regions, in the Bono and Bono East regions, are hereby cautioned over their actions and statements against Asantehene and Asanteman. We call on them to immediately cease all activities that seek to undermine the dignity and authority of Otumfour. As traditional leaders as they are, their conduct should reflect the unity and respect that our chieftaincy institutions demand. It is evident that many of the attacks which are directed to Otumfour Asantehene and Asanteman are politically motivated. It is disturbing that some politicians have made it their mission to insult Asantes and our king. It's noteworthy that both of the two main political parties received their highest numerical number of votes from Asanteman. Over the years, we have noticed key political communicators relentlessly targeting Asanteman with their derogatory comments. Certain political parties have failed to distance themselves from these attacks,
or caution their members against engaging in such illicit behavior. We strongly urge political parties to refrain from dragging our king and our traditions into partisan politics. Now, the media, specifically Media General and its associated platforms, including Onye TV. They must note that the recent unguarded and inflammatory discussions aired on their program, hosted by their, I don't want to mention it, their presenters and their panelists have crossed all boundaries of respect. We demand that Media General render an unqualified apology to Otumfour the Asantehene and Asanteman in general. Their reckless actions have fanned the flames of division and dishonor, and they must be held responsible and accountable. To the show hosts and the panelists who have contributed to these unprovoked attacks, we serve this clear message to you. You will be held accountable for your words and actions. I repeat, you will be held responsible for your words and actions against Asantehene. The damage caused by such inflammatory rhetoric is not something Asantehene will overlook. Now, it's a time for reconciliation and respect, not division, as you are doing. Now to the issue of Galamsey, illegal mining, as we call it. It is a burden to Ghana. Galamsey is a complex problem involving politicians, chiefs, private individuals. This menace should not be politicized. Otumfour the Asantehene is fighting the menace. You remember that chiefs have been distilled for engaging in Galamsey. We urge the government, politicians, and security agencies to complement these efforts, especially in central, eastern, and western regions as well. In defending our heritage as the use of Asantehene, we strongly believe that peace and dialogue should be prioritized. This is why we are calling on the Ministry of Chieftaincy and Religious Affairs, the National House of Chiefs, the security agencies, and the National Peace Council to take immediate action. Their proactiveness could have quenched the chieftaincy disputes from the Bono regions. We want to serve a notice to all who harbor intentions of disrespecting Asantehene and attacking Otumfour that we are fully aware of your plans, and let it be known that henceforth any attack or expression of disrespect towards Otumfour the Asantehene shall be met with the same force. And now before I translate into our